Greetings from St. Joseph College of Communication. I am Bansi Mariam, Assistant Professor, Department of Commerce. In this video session, we are going to discuss on the topic financial statements. Nowadays, people with surplus funds are interested in investing and earning monthly returns. Recently, stock markets are considered as a promising investment avenue. Do you know what are traded in stock markets? Yes, securities of government undertakings and companies are traded in a stock exchange. Securities include shares, debentures, bonds and the like. Then, what is the deciding factor to select a security? Here lies the importance of financial statements. Financial statements depicts a business organization's financial performance and financial position. It is the end product of the whole accounting process. In simple terms, we can say that financial statement is a collection of data organized according to logical and consistent accounting procedures. As we know, accounting process starts from identifying a business transaction. As soon as a business transaction is identified, it is entered in the books of original entry called journal. The process of entering the business transactions in the journal is known as journalizing. From the journal, the transactions are recorded to ledger. The process of recording transactions from journal to a ledger is known as posting. Ledger is a collection of accounts where we summarize the accounts which can be grouped into common heads. After the preparation of ledger, the balances from the ledgers are collected and a statement called trial balance is prepared. Trial balance summarizes the whole accounting procedure. Trial balance forms the raw material for the preparation of financial statements. Therefore, financial statements can be defined as the end product of financial accounting as a set of financial statements prepared by the accountant of a business enterprise which reveals the financial position, the result of the recent activities and the analysis of the earnings. Financial statements form the basis on which management and other interested parties make decisions for better performance. While preparing a financial statement, we should consider only the recorded facts. Moreover, the recorded facts must be capable of expressing in monetary terms. It is very important to note that financial statements are prepared for a specific period. To be precise, a financial statement is prepared for an accounting year. While preparing financial statements, the accountant must follow certain conventions and principles in order to ensure uniformity and comparability of accounts. Now, we'll pass on to the topic objectives of financial statements. The basic objective of financial statement is to present a true and fair view of the financial performance and financial position of a business organization. Moreover, preparation of financial statements helps in determining the gross profit or gross loss as well as net profit or net loss of a business organization. A business organization prepares financial statements for every year, and through this, comparison is possible. Through comparison, a business can understand whether their activities are progressing or not. Next, we'll see what are the types of financial statements. A financial statement prepared after the preparation of trial balance is known as final accounts. There are two types of final accounts, income statement and position statement. These statements are called final accounts because they are prepared at the end of an accounting year. They provide us with the final result of a business and also it is the end result of the various accounting procedures. The two types of final accounts are income statement and position statement. Now, first of all, we'll discuss what is income statement. Income statement is a statement prepared after the preparation of trial balance. It is divided into two sections, trading account and profit and loss account. Now, let's see in detail what is trading account. Trading account is the first stage in the preparation of final accounts. It is a nominal account and it is prepared in order to find out gross profit or gross loss from the trading activities of a business concern. The trading activities of a business concern can be summarized as manufacturing of goods, buying of goods and selling of goods.
A trading account is debited with opening stock, purchases and direct expenses. Opening stock is the stock in hand at the beginning of an accounting year. നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. The second item is purchases. What is purchases? Purchases are the goods that are bought for the business for sale. It is also debited in the trading account. When purchases is debited, if there is any purchase returns, it must be deducted from the purchases. Supplier നിന്നും goods purchase ചെയ്യുന്നു. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ബിസിനസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സപ്ലയറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഗുഡ്സ് നമ്മളുടെ ഓർഡർ പ്രകാരമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് സപ്ലയർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനെയാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസസിൽ നിന്നും കുറച്ച് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. Direct expenses are the expenses that are incurred for purchasing the goods and bringing them to the place of business for sale. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് എന്നും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ്. ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് വേജസ്, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി, അതാണ് വേജസ്. പിന്നെ ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ്. ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചിലവ്, അതാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് കൂലി. പിന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിംഗ്, ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂവൽ, പവർ, ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, when we move on to the credit side of trading account, the credit side is entered with sales and closing stock. സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പർച്ചേസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുപോലെ നെറ്റ് സെയിൽസ് മാത്രമേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു, കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ സെയിൽസ് തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ട് തരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് സെയിൽസിൽ നിന്നും കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. After recording these items, if the credit side of the trading account exceeds the debit side of the trading account, the result will be gross profit. And if the debit side exceeds the credit side, the result will be gross loss. അപ്പം സെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനേക്കാളും സെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. So next we will see what is profit and loss account. It is the next division of income statement and it is prepared soon after the preparation of trading account. Profit and loss account is debited with all expenses and losses and it is credited with all revenues except sales. സെയിൽസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പിന്നെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ഇൻകംസും ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും നമ്മൾ P&L അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി ഉള്ള എക്സ്പെൻസസ്, അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാത്ത, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്, അതേസമയം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ, സാലറീസ് പെയ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റാഫ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന സാലറി, അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുന്നു, കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബിസിനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗ ചെയ്യുന്നു, അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം if the credit side exceeds the debit side, the result will be net profit. And the debit side exceeds the credit side, the result will be net loss. And the net profit or net loss, it is transferred to the capital account. So the second type of final account is position statement, or it is commonly known as balance sheet. Balance sheet is a statement of assets, liabilities and capital. On the right side of the balance sheet, we enter the assets, and on the left side of the balance sheet, we enter the liabilities and capital. While recording the capital, net profit is added to the capital and net loss is deducted from the capital. Balance sheet is called so because it is prepared from the balances that we obtain from the ledger account. Trading account and profit and loss account prepare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് ആവാതെ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ അക്കൗണ്ട്സും എല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റീസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ഈ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി the preparation of balance sheet. So financial statements can be stated as the health indicator of a business organization. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാൻ വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. To conclude, financial statements are the health indicators of a business organization. Thank you.